एनडीपी लीडर एंड्रिया हरबत वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान सेव मेन स्ट्रीट प्लान बारे जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दौरान बहुत सारे छोटे कारोबार ठप हो गए हैं तो हुण इस महामारी की सैकेंड वेव शुरू हो चुकी है। सूबा सरकार को चाहिए है कि वह इस प्लान को लागू करे तो जो छोटे कारोबारियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्लान तहत कमर्शियल ई वैक्सीन्स को बैन करना चाहिए। इस तो इलावा उन्होंने 75% कमर्शियल रेंट सबसिडी मेड इन ओंटारियो और सिक डे पे के सुझाव भी दिते हैं। एंड्रिया हरबत ब्रैम्पटन के एक बंद हो चुके रेस्टोरेंट के बाहर प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करने पहुंचे सन। इस मौके उन्होंने MPP केवन यार्ड गुररतन सिंह ते सारा सिंह भी मौजूद सन। उन्होंने भी फोर्ड सरकार से दोष लगाया कि फंड होने के बावजूद भी फोर्ड सरकार छोटे कारोबारियों को मदद नहीं कर रही। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਓਨਰ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਰਵੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। NDP ਨੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੇਡ ਆਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ social and cultural fabric ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ $6.7 billion ਉਹਦੇ ਕੋਲ $6.7 billion ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਵਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ we need to protect and save our small businesses with our Save Main Street plan। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੀਡ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ we need to make sure that we have a relief, a grace period for auto insurance for taxi drivers, limousine drivers and also for truck drivers ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we need paid sick leave for workers who can't go to work। ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Our main issue is this: we need to protect small business, we need to invest in small business to make sure they survive the COVID-19 pandemic. And thank you for being here today. I want to first of all acknowledge that we have a number of people with us this afternoon, including Andrea Barrett, who is the president of the Canadian Black Chamber of Commerce, and Ken Manning, who's an owner of a business called Quality Care Clinic here in Brampton. And of course the Brampton MPPs that sit with the official opposition, MPP Gurathan Singh, whose riding we are now in, MPP Sarah Singh, Brampton Centre, and MPP Kevin Yard, Brampton North. You know, one of the things that COVID-19 I think revealed fairly quickly is how close everyday people are to having bare cupboards. How quickly it is that people all of a sudden can't pay their rent or can't pay their mortgage or are having to dip into the retirement savings just to be able to make ends meet. And what working people need is more jobs. People need more jobs and more financial security to get through the second wave of COVID-19. In fact, they need more jobs and more financial security than they did during wave one because, of course, wave one has hurt people quite a bit already. And if we are able to deliver that economic security for working families, for middle class folks, then that is who is going to drive our economic recovery. So especially with working women, we know they've been hit hard in terms of job loss, and everybody knows that we won't have a recovery without a she-covery.
So in thinking about what kind of damage has been done to businesses back in the beginning of wave one, we listened to what business people had to say, and we put together something called the Save Main Street Plan, which was a plan that would really help businesses get through wave one. So we gave that plan, those ideas, to Doug Ford, and asked him to implement those ideas, and of course he didn't. And now what we know is that businesses have been hit hard. Businesses have been very, very, very hard hit with COVID-19's first wave. And of course, Brampton has been especially hit hard. Companies like Ken Manning's Quality Care Clinic is a case in point. It's an example. I mean, Ken literally did everything he could to keep his business going, but wasn't able to do so, and literally just yesterday had to close down his shop, his facility, and lay off all of his workers, and that's just not something that should have happened. And so this kind of plan that we're now reintroducing, in fact, we've beefed it up. We've beefed up our Save Main Street plan into our kind of second iteration, if you will. It's called Save Main Street, a plan for jobs and financial security for working people. And I can dare say that had this been in place before yesterday, Ken would have had the ability to keep going. But if the Premier actually implements our plan, it means Ken might be able to actually start up again and get his employees back to work. We support the NDP's Save Main Street plan. Not every business survived the first wave, and we want to make sure that those that did, that there is support and help to give them anything that they need. The NDP plan calls for a fund to help businesses with safe reopening costs, remote work setup costs, and dedicated fund to support minority business owners, including Black entrepreneurs. We are 100% in support of this. NDP leader Andrea Horwath also mentioned the creation of an ethnic media stabilization fund. We think this is extremely important. Minority businesses, minority-owned businesses advertise and promote their business in minority-owned community newspapers. Black business owners do the same thing, and we are encouraged by the support of this fund for Ethnic Media Stabilization Fund. As the NDP leader mentioned, we need to ensure that our community media sources can continue to operate, survive, and thrive, just like Black business owners across the province and across the country. Entrepreneurship matters in every community and with every culture. So we say that entrepreneurship and small businesses is the engine that drives support to keep our community in business, take care of all of our small entrepreneurs. 8 years here serving the public, we've been in business for 8 years serving the public, trying to give everyone the best care they can, keep us physically fit, and everyone feeling good about themselves. And since COVID hit, it's been very tough for our business, spending all your last bit of money, not being able to pay your staff, and trying to keep afloat for the next few times, and so it's been a little difficult. But reaching out with some of our wonderful MPs in the area here, and being a part of the Black Chamber of the Conference, I know they're going to bounce back. We're going to be like a phoenix from the ashes and rise, and come back stronger than ever, and also continue to serve the public with high quality physio and fitness services for the Brampton region.